Good evening, students. Welcome to live class. Good evening, everybody. Class start చేస్తున్నా. Okay, right. Good evening, one and all. Good evening. Okay. Today, up to now, we discuss about the relationship before before previous classes. In the previous class, we discussed about the relationship between zeros and coefficients. Relation between zeros and coefficients. We discussed in the earlier classes. For example, ax plus b is a linear polynomial with a not equal to 0. The relation is alpha is equal to minus b by a. Class start అవ్వలేదు అప్పుడే డౌటా? ఓకే, సెండ్ మీ ద వాట్ ఈజ్ యువర్ డౌట్. What is your doubt? Send to me in the chat box. వీడియో ఎవరికైనా క్లియరిటీ రాకపోతే స్క్రీన్ టచ్ చేయండి. క్వాలిటీ 480 కానీ 720 కానీ పెట్టుకోండి, చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. రైట్, ఫర్ quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a not equal to 0. First one is alpha plus beta. Because it is a quadratic polynomial, that's why it contains two zeros. Alpha plus beta is equal to minus b by a. Alpha into beta is equal to c by a. Like this, for cubic, alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a. Alpha beta plus beta gamma, gamma alpha, c by a. Product alpha into beta into gamma is equal to minus d by a. You have to remember these formulas. What can I explain? X square minus 4x plus 3. అంటే జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? వాట్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్? ఓకే, సో ఇది మనకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం. అయితే నిన్న గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి ఇది రాశాను ఫార్ములాస్, అందరికీ నోటెడ్ అయి ఉండాలా. గుడ్ ఈవినింగ్, ఇంకా జాయిన్ అవుతున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ డౌట్? ఎక్స్ స్క్వేర్, you send that x square minus 4x plus 3. What will I solve for this problem? Can I find the zeros or can I check? Do this question, but what will I do? Can I find the zeros or can I check the relationship between zeros and coefficients? Right, okay, we will check. And one more question also came in the chat box. ఇది అయిపోయిన తర్వాత అది కూడా చేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. రైట్, ఇలా క్వశ్చన్స్ రావాలి. ఇలా క్వశ్చన్స్ వస్తేనే మనం ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అవుతాం. Let it be. First you have to find the zeros of this one.
సో ఫ్యాక్టరైజ్ మెథడ్ చెప్పినా కదా, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ 1, 1 3 ద 3, సో 3 ఈజ్ ద నెంబర్. సో 1 into 3 3, 1 into 3 3. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఒక్కసారి దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇట్ ఈజ్ -4 ఈజ్ హియర్, -4 ఈజ్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ -4 ఉంది. సో ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై దీస్ టూ, ఇవి రెండు అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకునే రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఈ నెంబర్ రావాలి ఖచ్చితంగా. యాడ్ ఆర్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న -4 రావాలి. సో దీనికోసము హియర్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ యాజ్ -1 into -3. ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1 3 is 3. మరి ఇది మల్టిప్లై చేసినాం, 3 వచ్చింది. ఇఫ్ యూ యాడ్ -1 plus -3, -1 -3. Always if you add both same symbols, then you will get the same symbol only in the result. So what will you get? -4. What will you get? -4. సో ఇవి రెండు చెక్ కరెక్ట్ అయింది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ రావాలి, యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏముంది -4 రావాలి. సో ఓకే, x². Now here -4x can be splitted as -1x -3x plus here 3 is there. In first two terms x is common, so 1x -1. See, observe this, here minus is there, so you have to take -3. సో -3 కామన్గా బయటికి రాసినప్పుడు నేను చెప్పాను, ఇఫ్ యూ టేక్ మైనస్ యాజ్ కామన్ ద సింబల్స్ విల్ చేంజ్డ్, సో -3, ఇఫ్ యూ టేక్ -3 కామన్ ఇట్ బికమ్స్ +x and it becomes -3 1s are 3, that's why 1 is remaining. Here x -1 common, so x -1, if you take x -1 it becomes x -3. So x -1 is equal to 0 or x -3 is equal to 0. Therefore x is equal to 1 or x is equal to 3. So let alpha is equal to 1 and beta is equal to 3. So we find the zeros. Now we have to check the relation. So the first relation is you have to find alpha plus beta and also find -b/a. For this, ఇక్కడ చూడండి, సో ఈ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, ఫర్ దిస్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ what are the ABC values? A is equal to 1. Observe carefully, b means x coefficient, b is -4, c equal to 3. So first of all find alpha plus beta. Alpha is 1 plus beta is 3, that's why 4. Okay, now observe this formula. Here one minus is there in the formula. First you write that minus, after that we will take b value. What is b value? -4, that's why you have to write in the bracket a value is 1. So minus into minus becomes plus, 4/1 is equal to 4. Because these two answers are same, therefore you have to write alpha plus beta is always equal to -b/a. Okay, next I will factorize your question. Shravani Sripati. నెక్స్ట్ ఇది అయిన తర్వాత అది చేస్తా అని చెప్పాను కదా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ రిలేషన్? ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. ఆల్ఫా ఈజ్ 1 ఇంటూ బీటా ఈజ్ 3. 1 3s are 3. c/a. C, what is c? C value is 3 by a value is 1. Here also values same, therefore
alpha into beta is always equal to C by A. C by A. ఓకే, మనం చెక్ చేసాం, జీరోస్ ఫైండ్ చేసాం అండ్ రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. కెన్ యూ సాటిస్ఫై? Who asked this doubt? Can you send your name or can you send your reply? You satisfied with the answer? Right, okay. Okay, move on to next. Someone is asking one more question. 6x square minus 9x minus 10. దీనికి రావచ్చు చూద్దాం. Let be. రైట్, ఓకే, వెరీ గుడ్, నైస్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉండాలా. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అదర్ దాన్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు గ్యాదర్ చేసి మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్. ఓకే, రైట్, ఓకే, రైట్, ఓకే, సాయి సంస్మృత, రైట్, వెరీ గుడ్. ఇలాంటి డౌట్స్ చాట్ బాక్స్లో పంపుతూ ఉండండి, ఆ టెలిగ్రామ్లో పంపుతూ ఉండండి. టెలిగ్రామ్లో అయితేనేమో నా వీలుని బట్టి నేను చూసినప్పుడు దాన్ని సాల్వ్ చేసి మీకు పంపిస్తాను. అదర్వైజ్ ఇక్కడ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు అప్పుడే డిస్కషన్ అవుతుంది. సో సేమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సేమ్ ప్రొసీజర్. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ అండ్ మల్టిప్లై విత్ కాన్స్టెంట్. బట్ సింబల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 6 into negative 10 is there. 6 into negative 10, negative 60. 6 into negative 10, negative 60. Okay, right. Now you have to factorize. What are the factors? 1 into 60, 2 into 30, 3 into 20, 4 into 50. 4 into 50 5లో వస్తుందా? 12 5 6 10 6 into 10 60. 12 5. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ రిపీట్ అవుతాయి. సో ఇందులోంచి మనం ఒక పేరు తీసుకోవాలి. విచ్ పేర్ we will select? అసలు దీనికి జీరోస్ రియల్ నెంబర్స్ పాసిబుల్ కాకపోతే రావు. ఆర్ క్వశ్చన్ ఎనీ 9x how it is possible? 15 4 the 60. ఓ, దీనికి రియల్ జీరోస్ రావు. అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్కి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ఇట్ కెనాట్ కట్స్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్. ఐ థింక్ బికాస్ మనము మల్టిప్లై చేస్తే ఓకే, బట్ యాడ్ చేసినా సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసినా ఎక్కడ కూడా 9 రావట్లేదు. సో దీన్ని మీ గ్రాఫ్ వేసి చూడండి ఒకసారి. గ్రాఫ్ వేసి చూస్తే ఐ థింక్ ఇట్ కెనాట్ కట్స్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్. సో వీటికి జీరోస్ రియల్ నెంబర్స్లో రావు. -15 + 4 9 కాదు. -15 + 4 ఈజ్ -11. అయితే ఈ వర్డింగ్ అయినా రాంగ్ ఉండాలి. లేదు ఇదే ఓకే అంటే యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ గ్రాఫ్. ఓకే,
ఇంకా వేరే ఏం ఆప్షన్స్ లేవు. ఎందుకంటే నేను అన్నీ నాకు ఫస్టే డౌట్ వచ్చింది, క్వశ్చన్ చూసిందాడే రాసినప్పుడే డౌట్ వచ్చింది, అందుకే అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ రాసేసాను. చూడండి, ఎక్కడ కూడా మీకు -9 వచ్చే పాసిబిలిటీ ఎక్కడ కూడా లేదు. రైట్, ఫ్యాక్టరైజే చేయాలని అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం 2 మెథడ్స్ నేర్చుకున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ గ్రాఫికల్ మెథడ్. సో యూ బెటర్ చెక్ విత్ గ్రాఫికల్ మెథడ్. రైట్, ఓకే, టేక్ ది టెక్స్ట్ బుక్. I will, where is the textbook? It's okay, it's my duty to clarify your doubts. Right, okay, today one more interesting concept. The concept is finding quadratic polynomial when zeros are given. జీరోస్ ఇచ్చినప్పుడు మనము క్వాడ్రాటిక్ పాలినోమియల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది మనం చెక్ చేస్తాం. ఇప్పుడు హౌ కెన్ వీ ఫైండ్ ది పాలినోమియల్ వెన్ జీరోస్ విల్ బి గివెన్. ఓకే, సో క్వాడ్రాటిక్ పాలినోమియల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది మనం చూద్దాం. ఫర్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు, ఐ విల్ రైట్ ఎ ఫార్ములా. ఇఫ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ది జీరోస్, ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ది zeros, then the quadratic polynomial is x square minus of alpha plus beta, means sum of the zeros into x plus alpha into beta. It is the formula to find the quadratic polynomial when zeros are given. జీరోస్ ఇచ్చినప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ పాలినోమియల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. లెట్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ వి టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఇంతవరకు మనం ఏం చేసినాము, క్వాడ్రాటికో లీనియరో ఇస్తే, పాలినోమియల్ ఇస్తే మనం ఏం చేసామంటే జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. బట్ ఇట్ ఈస్ రివర్స్. వెన్ జీరోస్ ఆర్ గివెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది పాలినామియల్. వీ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ జీరోస్ ఇన్ ది ఫార్ములా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ alpha plus beta 3 plus 4, and you have to mostly write x plus alpha into beta is nothing but 3 into 4. So the answer is x square minus 3 plus 4 is 7 into x plus 3 4 is 12. It is the quadratic polynomial with having zeros plus 3 and plus 4. Okay, so remember the formula. When zeros are given, you have to find the quadratic polynomial. Okay, we will take one more problem. ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుంటే మనము బెటర్గా అండర్స్టాండ్ చేయొచ్చు. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3, beta is equal to 2. Now the formula is x square minus of alpha plus beta into x plus alpha into beta. It is the formula. If you substitute x square minus of
the minus is in the formula. After that, here minus 3 plus 2 into x plus alpha minus 3 into beta 2, x square minus of, see, negative 3 positive 2, so you have to subtract, and the answer is minus 1 because before the 3 the symbol is minus, into x. Here plus into minus becomes minus, 3 to the 6. So the answer is x square minus into minus plus 1 into x minus 6. So it is the one more problem. సో జీరోస్ ఇచ్చినప్పుడు మనము ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. థర్డ్ వన్, రెండు కూడా నెగిటివ్, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. ఆల్ఫా ఈజ్ -5, బీటా ఈజ్ -2. So the formula is x square minus of alpha plus beta plus alpha into beta. It is the formula. In the annual exam you have the marks for formula also. Okay, that's why you compulsory write the formula, and also given the information also you have to write. So x square minus of, in the bracket, alpha value is -5 plus beta value is -2. So must write in the box, into x plus alpha into beta is nothing but -5 into -2. So the answer x square minus of, here two negative numbers are there, that's why you have to add these two, then the answer also in the negative. -5 -2 becomes -7 into x plus, here multiplication is there, minus into minus, అడిషన్ చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, యాడ్ చేస్తున్నాం, రెండు నెగిటివ్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి -7 రాస్తున్నాం. ఇక్కడ -5 into -2 is +10 because minus into minus becomes plus. X square minus into minus plus 7 into x, 7x plus 10. It is the quadratic polynomial with the given zeros. Alpha is -5, beta is -2. Alpha is -5, beta is -2. Right, very good, Jaswant. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి, డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుంటున్నా. ఫస్ట్ రెండు పాజిటివ్ తీసుకున్నా, ఒకటి నెగిటివ్, బోత్ నెగిటివ్. ఇప్పుడు కొంచెం రూట్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్, ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ సమ్ డిఫికల్టీ. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం, దీస్ ఆర్ ఆల్ other than textbook problems. I didn't check from textbook. X రాయలేదు, okay, right. Alpha value is √5, be careful. Beta value -√5. Alpha value is √5, beta value is -√5. Now we have to find the quadratic polynomial. The formula, zeros are given, alpha is equal to √5 and beta is equal to -√5. The formula is x square minus of alpha plus beta into x plus alpha into beta. Now substitute the values. X square minus of alpha is √5 plus beta is -√5. So here I am writing in the bracket, into x plus √5 into -√5. X square
ఇలా ఉన్నప్పుడు కేర్ఫుల్గా చూడండి. √5 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ √5 into x. Here plus and minus is there, so plus into minus become minus. √5 into √5 whole square. X square minus of √5 minus √5, it becomes 0. It becomes 0. 0 into x. Here root and square cancel, then you will get 5. So జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎక్స్ మర్చిపోయి ఎక్స్ అని రాసేయద్దు. 0 into x is 0 minus 5. So the final answer is x square minus 5. X square minus 5. Okay, someone is asking alpha is equal to √5/2, beta is equal to √(-5/2). It is not possible. You don't take like that because it does not exist in the real numbers. సో ఇలా ఉండకుండా ఒకవేళ మీకు ఇలా ఉంటే చేయొచ్చు. చూడండి, మీకు మనకు రియల్ నెంబర్స్లో రాదు ఇది. Okay, I will take one more example and solve the problem because these are some more difficult. ఇలాంటి రూట్స్ ఉన్నవి, ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నవి ఎక్కడ అడుగుతుంటాడు ఎగ్జామ్లో. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సేమ్ ప్రాబ్లం రిపీట్ చేసే కంటే ఒక కొత్త ప్రాబ్లం తీసుకుందాం. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. సింపుల్గా సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. కన్ఫ్యూజ్ అవుతే మనం ఆన్సర్ అంతా తప్పు చేసేస్తాం. సో 5th one, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు √6, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -√6. ఓకే, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు √6, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -√6. సో ద ఫార్ములా ఈజ్ x square minus of alpha plus beta into x plus alpha into beta. It is the formula. Here we have to substitute the values. X square minus of alpha. What is the value of alpha? √6. What is the symbol here? Plus. What is beta? -√6 into x plus alpha √6 into -√6. Now x square minus of √6, here plus into minus become minus √6 into x, here plus into minus because these are all in multiplication, plus into minus become -6. ఇక్కడ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి √6 హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాం మల్టిప్లై చేసినప్పుడు. a ఇంటూ a ఉంటే మనం ఏం రాస్తాం? a స్క్వేర్, లైక్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 - 5, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 0. లైక్ దిస్, √6 minus √6 also 0. x square minus √6 లోంచి √6 తీసేస్తే 0 into x. Here square and root getting cancel, -6. x square minus 0 into something 0 minus 6. Therefore the quadratic polynomial is x square minus 6. x square minus 6. Okay. If alpha is equal to -2, beta is equal to 1/3. Alpha is equal to -2. ఓకే, దీన్ని నేను తీసేస్తున్నా. పోతుంది. What happened?
if alpha is equal to minus 2, beta is equal to 1 by 3. Alpha is equal to minus 2, beta is equal to 1 by 3. Same procedure. X square minus of alpha plus beta into x plus alpha into beta. X square minus of alpha. Alpha is how much? Negative 2. Plus beta. Beta is 1 by 3 into x plus minus 2 into 1 by 3. So x square minus of, you have to simplify, minus 2 plus 1 by 3. మీకు బటర్ఫ్లై మెథడ్ అనేది తెలుసు. సో ఇలా రాసుకుంటే క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి. minus 2 into 3 minus 6 plus 1 into 1 is 1. Cross multiply and multiply the denominator. 1 3 the 3. So minus 6 plus 1 subtraction minus 5 by 3. Minus 5 by 3 into x. Here plus into minus minus. ఇక్కడ subtraction లేదు. ఏముంది ఇక్కడ? multiplication. So minus 2 into 1 minus 2 by 3. Okay. So the final answer ఇలాగే పెట్టేయచ్చు, no problem. X square minus into minus plus 5 by 3 into x minus into plus minus into minus plus 2 by 3. That's all. ఆన్సర్ ఇలా పెట్టినా కూడా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. ఫ్రాక్షన్స్ రియల్ నెంబర్స్ ఏదైనా రావచ్చు. మనము స్టార్టింగ్లో ఒకటి చెప్పుకుంటాం.